Сегодня мы разберем 20 полезных фраз, которые пригодятся вам в аэропорту. Если вы путешествуете, летите за границу или просто хотите понимать английскую речь в реальных ситуациях, то это видео для вас. Как мы работаем? Сначала английская фраза и перевод на русский язык, потом пример предложения и перевод примера. А после того, как мы разберем все фразы и примеры, мы послушаем небольшую историю на английском языке с использованием этих фраз. Постарайтесь понять ее без перевода и узнать как можно больше знакомых выражений. Слушайте внимательно, повторяйте за мной вслух, проговаривайте каждую фразу и старайтесь запоминать новые выражения. Начинаем. Where is the check-in desk? Где находится стойка регистрации? Where is the check-in desk? Where is the check-in desk for flight 245? Где находится стойка регистрации на рейс 245? В британском английском номер рейса 245 обычно произносится по цифрам 245. Ну, например, Flight 245 is now boarding. Рейс 245 приглашает пассажиров на посадку. Can I see your passport? Могу я посмотреть ваш паспорт? Can I see your passport? Of course, here is my passport. Конечно, вот мой паспорт. Of course, here is my passport. Do you have any luggage? У вас есть багаж? Do you have any luggage? Yes, I have one suitcase. Да, у меня один чемодан. Yes, I have one suitcase. How many bags are you checking in? Сколько сумок вы сдаете в багаж? How many bags are you checking in? I'm checking in 2 bags. Я сдаю 2 сумки. I'm checking in 2 bags. What's your destination? Какой у вас пункт назначения? What is your destination? My destination is Madrid. Мой пункт назначения – Мадрид. My destination is Madrid. Here is your boarding pass. Вот ваш посадочный талон. Here is your boarding pass. Thank you for your help. Спасибо за помощь. Thank you for your help. What time does boarding start? Во сколько начинается посадка? What time does boarding start? Boarding starts at 10:30. Посадка начинается в 10:30. Boarding starts at 10:30. Which gate should I go to? К какому выходу мне идти? Which gate should I go to? Please go to gate 15. Пожалуйста, пройдите к выходу 15. Please go to gate 15. Is the flight on time? Рейс вовремя? Is the flight on time? Yes, the flight is on time. Да, рейс по расписанию. Yes, the flight is on time. The flight is delayed. Рейс задерживается. The flight is delayed. The flight is delayed by 1 hour. Рейс задерживается на 1 час. The flight is delayed by 1 hour. 10 фраз уже позади. Давайте потренируемся в аудировании. Прослушайте небольшой диалог и постарайтесь понять его. Текст аудирования, скрипт, с подстрочным переводом вы найдете у меня на сайте по ссылке в описании. Слушаем и понимаем. Excuse me, where is the check-in desk for flight 245? It's over there, next to the information desk. Thank you. You're welcome. Can I see your passport, please? Of course, here is my passport. Thank you. Do you have any luggage? Yes, I have one suitcase. How many bags are you checking in? I'm
I'm checking in 2 bags. Great. What is your destination? My destination is Madrid. Perfect. Here is your boarding pass. Thank you for your help. You're welcome. What time does boarding start? Boarding starts at 10:30. Which gate should I go to? Please go to gate 15. Thank you. No problem. Excuse me, is the flight on time? I'm sorry, but the flight is delayed. Oh no, how long is the delay? The flight is delayed by 1 hour. I see. Thank you for the information. You're welcome. Have a nice flight. Thank you very much. Where is the security check? Где находится контроль безопасности? Where is the security check? It is straight ahead. Он прямо впереди. It is straight ahead. Please remove your jacket. Пожалуйста, снимите куртку. Please remove your jacket. No problem. Без проблем. No problem. Put your bag on the belt. Положите вашу сумку на ленту. Put your bag on the belt. I will do that now. Я сейчас это сделаю. I will do that now. Can I take this bottle with me? Могу я взять эту бутылку с собой? Can I take this bottle with me? No, it is too large. Нет, она слишком большая. No, it is too large. Where can I buy a coffee? Где я могу купить кофе? Where can I buy a coffee? There is a cafe near gate 10. Рядом с выходом 10 есть кафе. There is a cafe near gate 10. Can I charge my phone here? Могу я здесь зарядить телефон? Can I charge my phone here? Yes, there are charging stations over there. Да, вон там есть зарядные станции. Yes, there are charging stations over there. Excuse me, I need help. Извините, мне нужна помощь. Excuse me, I need help. How can I help you? Чем я могу вам помочь? How can I help you? I think I'm lost. Кажется, я заблудился. I think I'm lost. Let me show you the way. Позвольте показать вам дорогу. Let me show you the way. This is my first international flight. Это мой первый международный рейс. This is my first international flight. Don't worry, everything will be fine. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Don't worry, everything will be fine. Have a nice flight. Хорошего полета. Have a nice flight. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you very much. Отлично! Мы разобрали 20 полезных фраз для аэропорта. А теперь давайте посмотрим, как эти фразы используются в реальной ситуации. Сейчас вы услышите небольшую историю на английском языке. В этой истории встретятся многие фразы, которые мы только что разобрали. Постарайтесь понять общий смысл истории. Не переживайте, если не поймете каждое слово. Главное узнать знакомые фразы и следить за развитием событий. Текст, аудио, скрипт. С подстрочным переводом вы найдете у меня на сайте по ссылке в описании. Готовы? Начинаем. Today is my first international flight. I arrive at the airport early in the morning. First, I look for the check-in desk. I show my passport and check in my suitcase. The airport worker gives me my boarding pass. Next, I ask, which gate should I go to? She tells me to go to gate 15. Before boarding, I go through the security check. I remove my jacket and put my bag on the belt. After that, I want to buy a coffee.
I find a small cafe near my gate and relaxed for a few minutes. Suddenly, I hear an announcement. My flight is delayed by 1 hour. I'm a little worried because this is my first international flight. I check my phone, charge the battery, and wait. Finally, boarding starts. I show my boarding pass and walk onto the plane. I find my seat, sit down, and smile. The adventure begins. Have a nice flight. Отличная работа! Сегодня мы проговорили 20 полезных фраз для аэропорта и потренировали понимание английского на слух с помощью небольшой истории. Если это видео было полезно, поставьте лайк и напишите в комментариях, какие фразы вы уже знали, а какие стали для вас новыми. Не забывайте переслушивать видео несколько раз. Именно повторение помогает начать понимать английскую речь быстрее и увереннее. Подписывайтесь на мой канал Comfort English, чтобы изучать английский легко и с удовольствием. Спасибо вам за просмотр. До встречи в следующем видео.